Okay, good morning students. Today discuss about hormonal disorders. Already I told in the previous class hormonal disorders, some of the disorders in the explained. Now the continuations, the last class continuations, hormonal disorders. The previous class hormonal disorders only growth hormonals and thyroid stimulating hormones or thyroxine hormones, the hyposecretion and hypersecretion. Any hormones in the normal quantities releases in bodies, so cannot abnormalities, any abnormalities, but hyposecretion and hypersecretion and hypersecretions, they causes the disorders or abnormalities. The disorders are some type of causes the disorders, the hormonal disorders. Already the growth hormones, hyposecretion and hypersecretions, the which type of the disorders, do you know? Anyone can you answers? Okay, which type of disorders? Gigantism, acromegaly, next dwarfism. Okay, very good. Next thyroid hormone, thyroxine hormones, hypo and hypersecretions, hyperthyroidism, myxoedema, and next another one cretinism. Okay, very good. So see the thyroxine hormones and growth hormones hypo and hypersecretion, some type of the abnormalities. The next continuations, next hyperparathyroidism, hyperparathyroidism, parathyroidism. So what is the hyperparathyroidism? Parathyroid hormone overproduction, parathyroid hormone overproductions, the overproduction of the parathyroid hormones, the overproduction of the parathyroid hormones, sometimes the ions, the calcium ions, the dequalification, deformation and ossification, deformations of the bone. So deformation of the bones, the resorption of the bones, the hyperparathyroidism, the calcium ions, the deformation of the bones, and leads to the osteoporosis, the osteoclasts or osteoclasts, easily broken the bones, that decreases the calcium ions in blood, Why? Because the hypersecretion of the parathyroid hormone, the parathyroid hormones, calcium ions, the deformation of the, so deform the bones, so the storages in the bones, so automatically the bones, the fractures, easily abrasions, the fractions are osteoclasts is called hyperparathyroidism. The tetany means calcium ions, in the contraction state in the calcium ions, the decreases the in blood calcium ions, tetany, the causes the disease tetany. So what is the tetany? When the calcium ions decreases in body, in our bodies, so muscle contrast cannot, the muscle contractions automatically, the tetany, the long time contraction state of the muscles is called tetany is formation, tetany. Next insulin hormone, the glucagon and insulin hormones, next diabetes mellitus. So diabetes mellitus, what is the diabetes mellitus? The pancreatic gland. So pancreatic glands, which type of hormone secretions? Do you know anyone? The answer, can you answer? The pancreatic glands already
the previous class the completed the pancreatic glands the two types of hormones mainly. Which type of hormones? Insulin hormone. Which hormones? Insulin hormone. So insulin hormone secretions, alpha cells or beta cells? The beta cells of the pancreatic gland. Insulin hormones releasing from beta cells of pancreatic gland. Beta cells of pancreatic gland. So insulin hormones the secretion in our bodies. So in our bodies, so hyperglycemic hormones or hypoglycemic hormones. So hyperglycemic hormones means insulin hormones, hypoglycemic hormones or hyperglycemic hormones. So hyperglycemic hormones means glucose converted the glycogen. Glucose converted the glycogen. The presence of react with insulin hormone. So insulin hormones, hyposecretion of the insulin hormone or deficiency of the insulin hormone. The deficiency of the insulin hormones so cannot convert the glucose into glycogen. Conversion of glucose into glycogens in the presence of hormones insulin. But lack of insulin hormone or deficiency of insulin hormones, they cannot conversion of glucose to the glycogen. Suppose the glucose rises in blood. Glucose level rises in blood, so automatically increases, so leads to the diabetes. So diabetes mellitus. The diabetes mellitus disease causes the disease, the lack of insulin hormones or deficiency of insulin hormones. The lack of insulin hormones, the glucose, the rises in our blood, so cannot convert the glycogen, so increases the glucose level in blood. So see the leads to the diabetes mellitus. So the glucose, the insulins, the presence of insulins, the glucose converted the glycogen, so in storages in the livers, the hyperglycemic hormones. The insulin is the hyperglycemic hormones, the glucagon hypoglycemic hormones. The glucagon. So glucagon is the hypoglycemic hormones, this is the hyperglycemic hormones. The lack of insulin hormones, they cannot conversion of glucose to the glycogens, so automatically they raises the glucose level in blood, that leads to the diabetes mellitus. What is the diabetes mellitus? The diabetes mellitus is the sugar diseases. The sugar means the glucose, the increases in blood or rises in our blood, so leads to the diabetes mellitus. The mellitus, the Latin word mellitus means sugar, so hence the name is called diabetes mellitus. So another one is the diabetes insipidus. So diabetes insipidus. So diabetes insipidus. So diabetes insipidus. So what is the diabetes insipidus? Diabetes mellitus and diabetes insipidus. Now what is the differences? What is the differences between the diabetes mellitus and diabetes insipidus? Do you know anyone? Can you answer the differences? The diabetes mellitus and the diabetes insipidus. Okay. So it's diabetes mellitus, the lack of insulin hormone. The lack of insulin hormones causes the disease diabetes mellitus. But diabetes insipidus, the lack of ADH hormone. The lack of ADH hormones. ADH means anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormones are vasopressin. Anti-diuretic hormones are vasopressin hormones. They cannot reabsorptions.
So lack of ADH hormones cannot reabsorption the water molecules, the Henle loop, the loop of Henle's, the Henle loops. When the lack of ADH hormone, these hormones they cannot the secretions in our bodies, the ADH hormones are vasopressins. So ADH hormones they reabsorptions the waters inside the Henle loops, so prevent the water loss, prevent the loss of water's ADH hormones. But when the lack of ADH hormones in our bodies, so the high amount, the large amount of waters, the large amount of waters, the loss, large amount of water is lost through the urine, the polyuria, the polyuria, the polyuria. Polyuria means polyuria. What is the polyuria? Large amount of urine secretions, large amount of urine secretions, but without glucose, without glucose. But diabetic patients, the glucose secretion through the urines, glucose secretion through the urines. But the polyuria persons, the diabetic insipidus persons, without glucose secretion through the urines, the large amount of the urine secretions, the diabetic insipidus persons, diabetic insipidus persons. So this is the diabetes mellitus and diabetes insipidus. Okay, it is clear. Okay, next disorders, Addisons disease and Cushing syndrome. Addisons disorders and Cushing syndrome. Addisons disease. So what is Addisons disease? First one, Addisons disease. Addisons disease. Second one is the Cushing syndrome. Which syndrome? Cushing syndrome. Okay, Addisons disease. Addisons disease. This is the hyposecretion of the glucocorticoids, hyposecretion of the glucocorticoids, hyposecretion of glucocorticoids, the hyposecretion of the glucocorticoids, this is the muscles, the muscle proteins or muscle weakness, the muscle pains, the weakness of the body's skin, the pigmentation is formation, the skin pigmentation is formation. The muscles. So this is the Addisons disease. Addisons disease the symptoms, just the symptoms, the fatigue, the loss of weight, the loss of weight, the muscles, the muscle loss, the contractions, the loss of weight, muscle weakness, the muscles weakness, Addisons disease. This type of the disease, hyposecretion of the glucocorticoids. The glucocorticoids, the main hormone, cortisol. So cortisol hormone is the hyposecretions in our bodies. The glucocorticoids, hyposecretion of the glucocorticoids causes the disease, Addisons disease. So Addisons disease, symptoms of the Addisons disease, the loss of weight, the muscle weakness and fatigue. They quickly fatigue any the small work. These persons they do the small work immediately, the fatigue and the loss of weight, the weakness
the weakness and loss of weight and the muscle weakness only, the weakness of the bodies. This is type of the disease is called Addisons disease. Next, Cushing syndrome. The Cushing syndrome is the hypersecretion. So hypersecretion of the glucocorticoids. So hypersecretion of the glucocorticoids, the muscle proteins, the breakdowns of the muscle proteins, breakdowns of the muscle proteins. So breakdowns of the muscle proteins, so automatically the glucose, the fat converted the glucose, the storages, the glucose storages in our bodies, the fat deposition of the fat. So this deposition of the fat, the hump, the buffalo hump is formation, the moon face formation, buffalo hump or moon face is formation, the skin pigmentation is formations of the backside, the skin pigmentation of the formation of the backsides. This person is called Cushing syndrome. Cushing syndromes, the hypersecretion of the glucocorticoids causes the disease Cushing syndrome. The Cushing syndromes, the symptoms, the breakdowns the muscle proteins, the fat deposition of the bodies. So automatically the hump is formations, the buffalo hump is formation, and the moon face is formation. Buffalo hump or moon face is formations, the backsides, the hump or skin pigmentations is formation is the symptoms of Cushing syndrome. Cushing syndrome persons. This is the Addisons disease and Cushing syndromes. The hormonal disorders. So hormonal disorders లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ అంటే ఇక్కడ కొన్ని డిజార్డర్స్ గురించి మనం ప్రీవియస్ ముందు క్లాస్ నేర్చుకోవడం జరిగింది. దీనిలో వచ్చేసి ఇక్కడ హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అంటే ఏంది, హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అంటే ఇక్కడ దీనిలో వచ్చేసి పారాథైరాయిడ్ యొక్క హార్మోన్ వచ్చేసి ఎక్కువ మొత్తంలో స్రవించబడటం, పారాథార్మోన్. దీని పారాథార్మోన్ ఏం చేస్తుంది అంటే రక్తంలో కాల్షియం మరియు ఫాస్ఫరస్ యొక్క స్థాయిని క్రమపరుస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా స్రవించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే కాల్షియం అయాన్స్ అన్నీ కూడా ఇక ఎముకలలో నిల్వ చేస్తాయి. ఎముకలలో నిల్వ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ రక్తంలో కాల్షియం అయాన్ల యొక్క స్థాయి తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతాయి, ఎముకలన్నీ కూడా పెలుసుగా తయారు కావడం లేదా ఆస్టియోక్లాస్ అని తయారు కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఆస్టియో మలేసియా కానీ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేటువంటివి కానీ వస్తాయి. మరి దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే కండర టెటానీ అనేటువంటిది వస్తుంది. టెటానీ అంటే ఏంటంటే టెటానీ అంటే కండర టెటానీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కండరాలు ఎక్కువ సమయం పాటు సంకోచ స్థితిలో ఉండడం, కండరాలు ఎక్కువ సమయం పాటు సంకోచ స్థితిలో ఉండడాన్ని టెటానీగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఎందుకు టెటానీ వస్తుంది, మన యొక్క దేహంలో వచ్చేసి కాల్షియం అయాన్ల యొక్క స్థాయి తగ్గుతుంది కాబట్టి కండర సంకోచం జరగడానికి కాల్షియం అయాన్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి కండరాలు ఎక్కువగా సంకోచ స్థితిలో ఉండటం వల్ల దాన్ని కండర టెటానీ అని పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అదే మాదిరిగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క హార్మోనల్ డిజార్డర్స్లో వచ్చేసి మొత్తం కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఉంది లేదా డయాబెటీస్ డిసీజెస్. డయాబెటీస్ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. డయాబెటీస్ ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ డయాబెటీస్ మెల్లిటస్ అనేటువంటి డిజార్డర్ వస్తుంది. ఈ డయాబెటీస్ డిజార్డర్ అనేటువంటి ఎలా వస్తుంది అంటే క్లోమ గ్రంథి నుంచి స్రవించబడేటువంటి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో, క్లోమ గ్రంథి నుంచి స్రవించబడేటువంటి ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే మన దేహంలో ఉండేటువంటి గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని క్రమపరుస్తుంది. దీన్ని హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్గా పేర్కొంటారు. ఎందుకు అంటే మన దేహంలో ఉండేటువంటి గ్లూకోజ్ని అంతా కూడా దేనిగా మారుస్తుంది, గ్లైకోజన్గా మారుస్తుంది. గ్లైకోజన్గా మార్చి ఏం చేస్తుంది అంటే అది కాలేయంలో నిల్వ ఉంచుతుంది కాబట్టి దీన్ని హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్గా పేర్కొంటారు. మరి అదే మాదిరిగా గ్లూకాగాన్ తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని హైపోగ్లైసిమిక్ హార్మోన్ అంటారు. ఇదేం చేస్తుందంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయిని పెంచుతుంది. సో అదేవిధంగా మన యొక్క దేహంలో వచ్చేసి
ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేటువంటిది లోపించినట్లయితే మన దేహంలో ఇన్సులిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ లోపించినట్లయితే ఏమవుతుంది? అప్పుడు గ్లూకోజ్ దేనిగా మారదు? గ్లైకోజన్గా మారదు. గ్లైకోజన్గా మారదు కాబట్టి అప్పుడు మన రక్తంలో ఏం పెరుగుతుంది? గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరుగుతుంది. గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరగడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధిని షుగర్ వ్యాధిగా పేర్కొంటారు. దాన్నే డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ అనేటువంటి పేరుతోటి పిలవటం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ కనుక ఉత్పత్తి అయిందనుకోండి, ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయిన కష్టమే, తక్కువగా ఉత్పత్తి అయిన కష్టమే. అసలే ఉత్పత్తి కాకపోతే మన రక్తంలో గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి పెరిగి మొత్తం కూడా షుగర్ వ్యాధి వస్తుంది. నవేడేస్ ద లాట్ ఆఫ్ పీపుల్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద డయాబెటిక్స్. సో ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో వచ్చేసి ఎక్కువగా ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు? ఎక్కువగా ద 60 to 70% ఆఫ్ ది పీపుల్స్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ద డయాబెటిస్. So why? Because there some of the persons, the pancreatic glands cannot secretion of the insulin hormones, the lack of insulin hormones. So insulin hormones ని డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ డిసీజ్ ఇది లోపించడం వల్ల ఈ యొక్క షుగర్ వ్యాధి అనేటువంటిది రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఒక ఇన్సులిన్ ఎక్కువగా స్రవించడం కూడా కష్టమే. ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువగా స్రవించడం వల్ల ఇన్సులిన్ షాక్ ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇన్సులిన్ షాక్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా గ్లూకోజ్ యొక్క స్థాయి తగ్గిపోయి మళ్ళీ కోమాలోకి వెళ్ళిపోవడానికి కూడా ఆస్కారం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి అందుకనే ఎక్కువ మొత్తంలో ఇన్సులిన్ డోస్ అనేటువంటిది కూడా తీసుకోవద్దు. ఎంత మొత్తంలో తీసుకోవాలి అంత మొత్తంలో తీసుకోవాలి. వెంటనే ఇన్సులిన్ డోసెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఒకేసారి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పడిపోయి కోమాలోకి వెళ్ళి చనిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. దాన్ని ఇన్సులిన్ షాక్గా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది డయాబెటిస్ డిసార్డర్స్ గురించి. సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి డిజార్డర్స్ని హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ సంబంధించిన అంటే హార్మోన్ల వల్ల వచ్చేటువంటి అవ్యవస్థలు లేదా అపస్థితులు అనేటువంటివి ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముందు క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. ఈ క్లాస్లో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఇది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరేది కంటిన్యూ చేద్దాం.